But for the new members you can subscribe, like and comment. Asante mtazamaji wa channel ya Feaboy TZ. Karibu tena katika channel yetu. Leo tunaendelea na mada zetu kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada. Ndani ya channel hii utajifunza mambo mbalimbali pamoja na jinsi ya kuweza kupata pesa kupitia njia ya mtandao, jinsi ya kuweza kutumia YouTube channel, jinsi ya kuweza kufanya affiliate marketing na mambo mengine kibao. Bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati, leo nimekuletea website nyingine nzuri kabisa ambayo unaweza ukafanya kazi zako na ukaweza kupiga pesa kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida. Okay. Basi bila kupoteza muda, kama wewe ni mtengenezaji au ni designer wa blog, una blog yako, una website, aina yote ya website kama utakuwa nayo, au una aina yote ya blog, basi site hii ni kwa ajili yako, na unaweza ukatengeneza hadi $200, $300 kwa siku kulingana na idadi ya watu wanaotembelea website yako au traffic unaweza kuipata katika site yako. Okay? Website hii inafahamika kwa jina la propellerads. Propellerads ni kampuni ya matangazo. Kwa unachotakiwa kufanya ni kujiunga na kampuni hii, then utachukua matangazo ya kampuni hii na utaweza kuweka matangazo haya kwenye website yako au kwenye blog yako ili kuweza kupata traffic. Okay, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuweza kujiunga Smart Users Acquisition for Media Agencies, Brands and Affiliate. Lakini pia vile vile kama hauna site au hauna blog, site hii ni kwa ajili yako, kwa maana pia unaweza ukafanya affiliate marketing. Nadhani wote tunaelewa nini maana ya affiliate marketing. Katika video zilizopita nilishaelezea nini maana ya affiliate marketing. Asante na karibu tuanze. Sehemu ya kwanza, angalia, ukishaingia tu kwenye website hii utaona sehemu hii iliyoandikwa login. Click kwenye hii sehemu ya login. Okay? Just wait a moment. And then site inapofunguka namna hii, sasa wewe kwa vile haujajiunga bado, usiingize email wala nini hapa. Njoo kwenye sehemu hii ya chini, sehemu hii hapa. Hii iliyoandikwa register, click sehemu hii. Then niweze kuonyesha jinsi ya kuweza kujiunga. Lakini katika sehemu sasa hii ya kusign up, unaweza ukasign up kama advertiser, lakini pia unaweza ukasign up kama publisher. I want to monetize my traffic. Kwa kama wewe ndio una matangazo na unataka matangazo yako yaonekane, basi utasign up kama advertiser. Lakini kwa vile wewe hauna matangazo na wewe ndio unataka uyachukue yale matangazo, uta sign up kama publisher. I want to monetize my web, mobile, social or in-app traffic. Get higher CPM rate. Okay? Kwa hiyo uta sign up kama nani? Kama publisher. Okay? Uta click sehemu hiyo ya publisher. Then baada ya kuclick itafunguka namna hii. Sign up as a publisher. I want to monetize my web. Account type utachagua individual kwa maana ni wewe mwenyewe, ila kama una company utachagua company. Please fill the form below. Hatua ya kwanza muhimu inayotakiwa ni kuweza kujaza fomu hii. Utajaza sehemu hii iliyoandikwa first name. Sehemu hii ya first name utajaza jina lako. Hapa kwenye last name utajaza jina lako. Country of resident utajaza jina lako. City utajaza. Address or still building number utajaza. ID verification may be required. Please note that we may require scan of your ID or passport to make payment. Okay. Then utaweka na phone number, utaweka messenger, nickname, messenger, then click next. Kwa hiyo sasa tujaze haraka haraka. Hapa tujaze Fearless. Last name, let's say TZ. Country. Country utachagua nchi yako. Select your country. For me it's Tanzania. Where is it? Turkey.
Tanzania, no Tanzania. This one, Tanzania, United Republic of. Then city, it's Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Then address PO Box Kumi Kuranga. Then my email, let me select one of my email, say this one. See my phone number here, 06276965523. Select the messenger, Telegram, nickname, Fairboy 2030. Then click next. After next, tell us a little about your experience. What traffic do you want to monetize? I have a website and want to monetize. Kwa hapa utachagua kama una site. I represent ad network or traffic broker. I want to monetize traffic from Facebook, WhatsApp and YouTube. Okay. Tell us more about your audience. URL. How you generated traffic. How did you know about us? Okay. Then about your audience, so utaelezea, for instance, my audience were from United States and other parts, other countries. How did you know about us? Social media. What other ad networks or affiliate program do you currently work with? Let's say Adstera. Which ad format are you planning to use for monetization? There is push, click, popunda, show, and page banner. Please not registering multiple account are not allowed. Then click I accept. Click I am not a robot. Okay. Crosswalk. This one. Crosswalk. This one. No more. Click verify. Done. Then sign up. Okay. Ready. Kwa mpaka hapo tayari unakuwa umeshamaliza. Please activate your account. We have sent an activation link to your email. Then go to your email here and then activate. Then activate your this one, money tag, then verify your account. Almost there. Use Chrome always. Publishers moneytag.com. Create a password to complete registration. Then here create your password. Strong password. Password lazima iwe na herufi 8. Elewa hiyo. Contain lowercase Latin letter, contain uppercase Latin letter, digits password are equal. Okay. Then let me create my password. Okay. Okay, tayari. Kwa mpaka hapo tayari nimeshamaliza account yangu.
na nika save password. Then unachotakiwa sasa kufanya baada ya kuweza kulogin kama hivi, as you see, important publishers platform get a new name, learn more, fearless, welcome to money tag, we have high CPM, weekly payout from $5, friendly support. Kwa wiki, kila wiki kama utafikisha $5 basi utakuwa unalipwa. 3 ways to make a profit with us. Ya kwanza, site, add the tag to your website and earn from ad displayed to your audience. Add new site, kwa kama una website una add website yako hapo. Then Android app, kama una application, umedesign application yako mwenyewe. Do you want to monetize your Android application? Do it via SDK or hard coding. Add new APK. Direct link, kwa pia unaweza ukafanya kupitia direct link. Monetize any traffic type with a smart link that take users to the most relevant offers. Get link. Kwa hiyo hapa kama hauna website basi utapata direct link, na ili kuweza kupata direct link utaklik sehemu hiyo ya direct link ili uweze kupata direct link yako na uweze kukamilisha kufanya site yako au kutumia sasa ile link yako kwenye application. Kwa statistic iko hapo, CPC rate, site, APKs, direct link, payment, earning, referral program, priority program. Lakini pia kuna referral program. Tuangalie hapa kwenye sehemu ya earning. Utakuwa unaangalia earning zako hapo. Then referral program, sasa kitu kingine ambacho unaweza ukafanya kama hutaki kushare nani, unaweza pia kama hauna website, hauna application, hauna account Facebook, YouTube, unaweza ukatumia referral program. Share your referral link. Once approved as a publisher, you will have access to your personal referral link. New publishers join us. New publishers have to sign up using the link you have posted. You will get 5% commission of their revenue. Kwa hiyo utakapomuunganisha au mtu akijiunga na linki yako utakuwa unapata 5% commission. Money tag referral program for publishers, terms and conditions ziko hapo. Click I have read, then accept. That's all. Kwa mpaka hapo tayari utakuwa umeshamaliza. Kwa kuchukua linki, chukua linki yako hapo, then nenda ka share. Okay, direct link, then go and share your link with more people. Here click get link, creating a link, terrific link, get tag, direct link successfully created. This is the link. Kwa kama unavyoona hapa link yangu tayari hiyo hapo. Nachotakiwa kufanya ni kucopy hii link, then link hii nitakuwa nimekuwekea kwenye description hapo, unaweza ukaclick na ukaendelea nayo, tukaendelea kufanya kazi pamoja. Jiunge leo uweze kupiga pesa kupitia website hii ya publishers moneytag.com ambayo ni propellerads. Asante na karibu kwenye channel yetu. Usisahau kusubscribe, like na comment. Asante.